Salam, hi, I am Humar. I am Azerbaijani language teacher and of course I am native speaker. Today we are going to learn several Azerbaijani expressions and these expressions we use in our daily life. So let's get started. Hello or hi, it means salam. Salam. So when we start our conversation, we use this word. Salam. How are you? Necəsən? Necəsən? We have also formal, plural and polite version. So we write necəsiniz, but we say necəsiz. Necəsən or necəsiz. And of course we have the special intonation when we ask the question. What's up? Nə var, nə yox? Nə var, nə yox? Or how's going? Neynirsən? Neynirsən? So hello or hi, salam, salam. How are you? Necəsən? Necəsən? Necəsiz? Necəsiz? This is formal, polite, plural version. Nə var, nə yox? Or neynirsən? So what's up? How is going? I am fine. Yaxşıyam. 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 I am fine. I am bad. Pisəm. Pisəm. I'm okay. I'm in the balance. Normalam. Normalam. I'm so. Belə də. Belə də. So, normalam, it's close to the positive. Belə də, like so, it's close to the negative. Goodbye. Sağ ol. Sağ ol. Goodbye. Sağ ol. Bye bye. Hələlik. Hələlik. See you. Görüşərik. 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 See you soon. Soon, it means tezliklə. Tezliklə görüşərik. Tezliklə görüşərik. What's your name? Sənin adın nədir? So look, we have the special intonation. Sənin adın nədir? Your name, sənin adın. And what's nədir? My name is Humar. Mənim adım Humardır. Mənim adım Humardır. Mənim adım, my name. Humardır, it means is Humar. So is, like to be, it is dır, bir, dur suffix. Mənim adım Humardır. And what's your name? Again. Bəs sənin adın nədir? Bəs sənin adın nədir? So let's repeat all the words again. Salam. Necəsən? Or necəsiz? Nə var, nə yox? Neynirsən? Yaxşıyam. Pisəm. Normalam. Belə də. Görüşərik. Tezliklə görüşərik. Sənin adın nədir? Mənim adım Humardır. Bəs sənin adın nədir? That's all. If you're interested more taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in our description and to join our private lesson. See you. Tezliklə görüşərik.
Salam, hello, I'm Humar. I'm Azerbaijani language teacher and a native speaker. Today we are going to learn a few basic expressions. These expressions are so important because we use it in our daily speech. Let's get started. Good morning. For the good morning we have two versions. Informal version, like daily speech version, we say sabahın hayır. Sabahın hayır. Formal version, sabahınız hayır. So this is formal, at the same time plural version. Sabahınız hayır. Sabahın hayır. Sabahınız hayır. For the good afternoon, actually we have not phrase, we just say salam. Salam, that's all. Good evening, akşamın hayır. Akşamın hayır. This is informal version. Akşamınız hayır. Akşamınız hayır. It is plural and the same time formal version. Akşamınız hayır. Good night. So for the good night we have two versions. First one is short. Gecen hayra. Gecen hayra. If I want to say formal or plural version, geceniz hayra. Geceniz hayra. Second version, it's a bit long. Gecen hayra qalsın. Gecen hayra qalsın. Formal plural version, geceniz hayra qalsın. So, for the good night, shortly we say gecen hayra. Informal, geceniz hayra, formal and plural. Secondly, geceniz hayra qalsın. Formal and plural, gecen hayra qalsın, informal. Sweet dreams. Yuxun şirin olsun. Yuxun şirin olsun. Yuxun şirin olsun. Formal and plural version, yuxunuz şirin olsun. Yuxunuz şirin olsun. By the way, yuxu is dream, şirin is sweet. Okay? Second version, this is only informal. Şirin yuxular. Şirin yuxular. By the way, you may use it also formal and plural version. Şirin yuxular, you may use for both of them. Yes, it is hə, informal. Bəli, polite formal version. No, it is yox, informal. Xeyr, polite formal version. I don't know, bilmirəm. I don't know, bilmirəm. But if you say I know, it is oh my god. Bless me. Sağlam ol. Okay. I don't know, bilmirəm. Bilmirəm. I know, bilirəm. Bilirəm. Okay? Maybe. So maybe, perhaps we have 5 versions. We use all of them. First, bəlkə, bəlkə. Secondly, bəlkə də, bəlkə də. Third, yəqin, yəqin, yəqin. Fourth, yəqin ki, yəqin ki. And fifth, it is ola bilər. Ola bilər. So, for the maybe, we may say bəlkə, bəlkə də, yəqin,
yəqin ki, ola bilər. Or. For the or, we have three versions. First version, veya. Veya. For example, sabahın xeyir veya sabahınız xeyir. Like good morning or good morning. Formal, informal version, okay? So, or, it means veya. This is the first. Second, yahut. Yahut. For example, good evening or good evening. Like formal, informal version. Axşamın xeyir yaxud axşamınız xeyir. Okay? And the third, it is when we ask the question or when we compare something. For example, red or blue. For example, red or blue. Qırmızı yoxsa göy. Qırmızı yoxsa göy. Okay? So, when I ask the question or when I compare something. This one or this one. Okay? Bu yoxsa o biri. Bu yoxsa bu. Like that. Okay? Yeah. The last one is okay. How we can say okay? So, of course, we also say okay, like English version. But for the okay, we may say yaxşı, like fine, well, yaxşı. Oldu, yaxşı, oldu veya okay. Okay? So, let's repeat all of them slowly. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Salam. For the good afternoon, salam. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Gecən xeyrə. Gecən xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecən xeyrə. Gecən xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə. Gecəniz xeyrə qalsın. Şirin yuxular veya yuxun şirin olsun. Plural version, yuxunuz şirin olsun. Yuxunuz şirin olsun. Hə, bəli, yox, xeyir, bilmirəm, bilmirəm, bilirəm, bilirəm. Bəlkə, bəlkə də, yəqin, yəqin ki, ola bilər. Və ya, yaxud, yoxsa. Yaxşı, oldu, okay. Yeah, that's all for today. If you're interested more, taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in the description to join our private lesson. Tezliklə görüşərik. See you soon. Salam, hello. Again, me and Azerbaijani language lesson. I am Khumar. I am Azerbaijani language teacher and of course I am native speaker. Before today's lesson, if you want to take your class to the next level, just feel free to check the first link in the description and to join our private lesson. Today we are going to learn numbers. 0, it is sıfır. 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 1, bir. Bir. 2, iki. İki. 3,
3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 Let's repeat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 So we just take the 10, which one is on, and we add 1, 2, 3, 4 like that. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Let's repeat 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 it is 20 How will we say 21 22 So we just take this 20 which one is 20 and we add again 1 2 3 4 like that 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 it is 30 I will back to the 30 but first I want to say you that for the 20 we write 20 but for the pronunciation sometimes we say shortly 20 Sometimes we also say 20 So it depends 20 and 20 both of them correct for the pronunciation but for the written version it is 20 So let's repeat 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 is 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 39 39 and 40 it is 40 So 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 So 40 it is 40 41 41 42 42 43 43 44 44
45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, and 50, it is 50, double L, 50. The structures continue the same, like 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, and 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, and 70. 70, 70, 70. 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, and 80, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, and 90, 90. So it's a bit of hard. We write with gh, 90, but for the pronunciation we say 90 with gh, 90. So 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, and 100, use. Just use. And the structure is the same, like 101, use 1, 102, use 2, 103, use 3. It's continue like that. But if I want to say 200, 300, this is the same in English. 200, so what is 2? I cannot hear. 2, 200. 100 just use. We don't add bir, like 1. We don't add. We just say use. But 200, 200, 300, 300, 400, 400. Okay? Then we have what we have? 1,000. 1,000 min. 1,000 we just say min. Again, we don't add the bir, like 1. We don't add. 1,000 just min. But 2,000 2 min. 3,000 3 min. 4,000 4 min. Okay? 10,000. 10,000 10 min. Okay? 10 min. So 1,000 is min and 10 is on. Yes, this is the same in English. On min. And then we have 100,000. Use min. Use min. And million, it is million. Million. 1 million, 1 million, 2 million, 3 million, and so on.
Okay, that's all for today. If you're interested in more taking your classes to the next level, just feel free to check the first link in the description to join our private lesson. Görüşürüz.